First, striking. The first striking technique po is the crown strike. So, paano ba ginagawa yung crown strike? Yung crown strike, dito siya sa ulo. So, pag ganito. Forward, tapos. The next one is the temple strike. Yung temple strike, meron siyang left and right. Left temple strike and right temple strike. So, dito po yun, dalawa. The next po is sa eye. Sa eye naman po, thrust. Left eye thrust, saka right eye thrust. Left and right eye thrust. Next is the shoulder. Left shoulder and right shoulder strike. Left shoulder strike and right shoulder strike. Tapos sa chest naman, thrust din dito. Left and right chest thrust. Tapos abdominal thrust. Tapos ang last is sa knee. Left and right din dito. Left, right. Second, blocking. Na, diba? Ano sunod? Magala mo. Eh, sige, ano ito mo? Right. Ay, tara.